Hey, I just wanted to do a video on a testimony from a young man in Honduras. It reflects on some of the work I'm doing there, as well as for all those who sponsor this ministry. It's a unique testimony. He is speaking in Spanish, so I'll be doing a voiceover of his testimony to make it easier to understand. Dios les bendiga a God todas las bless you personas to que all van who a see ver this este video, video. que Dios les pueda A traer mucha blessing on each bendición of you. a cada uno de ustedes. Mi nombre es My name is Yaison Jason Hernandez. Noel Yo Hernandez. I am from soy Siguatepeque. That's where I was born. pariente de Ciguatepeque. Yo ahí me crié, yo ahí nací, pero en los transcursos de mis años yo me moví aquí a But over Rosario, the years, I came Comayagua. to Yo El me Rosario, trasladé Comayagua. aquí y tengo casi 3 años I de came vivir here and aquí. have been here about Y 3 cuando yo years. vine, When I no came, era I wasn't a cristiano. Christian. Aquí el Here, Señor me I received alcanzó, me Christ. rescató y me recibió en sus manos, me aceptó. I received Y Christ, hace and 2 over the last años 2 years, I have been acepté a al Christian Señor y and got to know several conocí people. muchas personas. Yo I vivía lived in en Cirilo, Cirilo, a el little department departamentito here que in es El arriba de aquí Rosario. del pueblo, de Rosario. Yo conocer a Ibis, un miembro de la iglesia, I knew y Evis, a member of the church. me fui a trabajar a Olancho por I went to 5 meses con work un in hermano de él. Orlancho 5 Trabajé months with 5 one of his meses brothers. ahí y había aceptado al Señor y no me I had estaba received Christ, but congregando, didn't go to vivía church but 2 times apartado, and fui then como 2 parted veces from a la him. iglesia y ya después el Señor me, me puso y no After a while, I pude couldn't work there, so I seguir returned to El trabajando allá, Rosario, y and I entonces me found tuve que Brother venir para Evis, aquí, para and he said I could Rosario, stay in cuando his yo me vuelvo a house. encontrar con el hermano Ibis, con el que me mandó para allá. Él me He said I dijo, could go to tú te church where he puedes quedar en congregated. mi casa, tengo una casa y podemos ir a la iglesia donde yo me congrego. Y el día siguiente The conseguí following trabajo, day, yo I venía moved sin into the trabajo, house sin casa, without anything. sin nada, pero el Señor accedió a darme de esas cosas. Un día salgo de mi One casa day, I yo left my house, afuera and I was buscando outside luz, Evis's store. veía y me encontré con una persona que se llama I met a Tim person named Tim. y él invita a mí a pasar a su casa arriba y He me dio invited me un to visit. refresco y un He offered me a jugo. Coke and some Empezamos chips. a platicar sobre mi vida, qué I began hacía to talk aquí, about my life and what I was doing here. hacía en este municipio y We platicamos talked. con él, I felt good conversamos talking to me him. sentí bien con él y él me preguntó si yo tenía Biblia He y yo le asked if I dije had que a no Bible. y él I me told dijo, him hijo, no. yo tengo una Biblia para ti y él me dio la He said he Biblia had a Bible y yo for me. no He podía gave me the leer Bible, muy bien, but I no can't read sabía well. y So I entonces had yo the la Bible there, tenía la but Biblia didn't ahí have the desire to y try to con read. aquellos deseos de leer y un día One day otra again vez in en the el primer store, he día told me, él "You me can read, dijo, and you can tú understand the puedes Bible, leer, tú puedes aprender en la and you Biblia. can understand the Bible." Y esa palabra me llenó de ánimos I began to y read the un Bible, día and agarré through the la Bible, I Biblia y learned. empecé a leer la Biblia His words y motivated me, a and one través day I de la opened the Biblia el Bible and Señor me began to puso a read. trabajar, yo leía y entendía And through the mejor Bible, the Lord began to y no work. tenía paz en mi I didn't vida, yo have no peace, tenía I didn't have gozo, joy, I no didn't have tenía love, and amor these things y were a través important de for a la Christian. Biblia vinieron estas cosas que son muy importantes para un cristiano y empecé I a began leer to la read the Biblia y Bible cada every día day, más learning me more metía every day. más y el Señor trabajaba más conmigo Through the Bible, y a peace, través de joy, la and love Biblia began to reina la reign. paz en mí, el gozo y el And there's amor a hope y in hay una me. One day, esperanza en I'll go mí to heaven. que algún día podemos partir hacia el cielo. Y yo miraba alrededor de mí, y yo I miraba a look las around demás me at many iglesias, a Christians, los the demás church, cristianos, they didn't have y yo much no love or miraba que ellos peace, seemed tenían gozo como paz, y yo sad or los miraba unhappy. At como least it seemed tristes that y way. enojados a ellos, quizás. Y, y yo sentía en mi corazón el querer servirle al I felt in Señor, my el heart that I querer wanted to serve the predicarle Lord, a la to gente, el preach and poder tell people decirle que Jesus loved Cristo them. los ama y los quiere y los espera. Y, y yo And I tenía had many muchos dreams sueños y over muchas things cosas like speaking in de tongues and que hablaba en seeing many lenguas people y liberated mucha from gente se oppression. liberaba, que yo les ponía la mano porque les amaba.
And one y un day día they me asked dicen a me mí que at si Monte en la Santo, iglesia where I Monte attend, Santo if I de would like to Monterrey speak there. And I said me yes. dicen que si quiero predicar y yo le dije que I told sí. the Lord, Y yo le dije al Señor, tú vas a poner una palabra, you're tú vas going a to ser el put que a vas a word in trabajar, my tú vas a mouth. ser el que You're going to vas a work hablar. and you're Yo going solo to soy un speak. instrumento que I'm tú only vas an a instrument, servir. but I will Y serve. prediqué So de I amor. preached about Y love. después de todo esto que me After all sucedió en mi this, vida, I want to say that to have este, Jesus in one's life is something tener a special. Jesús To en la walk with vida de Him is uno es important. muy importante, es especial. Vivir en el Live camino in del love, Señor, joy, and poder peace is caminar con el something Señor es important. importante. Y muchos cristianos que caminemos en esto, le vamos a transmitir al mundo Christians that walk in this way A un know Jesús que ama, a un He's a Jesús Jesus who loves and doesn't Jesús oppress, que one that aprecia, embraces the hurting a un Jesús que and abraza al helps those who necesitado, need help.